Nabosa Sebugwa with us. Welcome, ma'am. We also have Honorable Salam Musumba accompanying the aspiring candidate. Honorable Semju Nganda accompanying the aspiring candidate. Honorable Toterebuka Bamwenda Boniface, good to see you, sir. Honorable Roland Mugume Kajinda, who is before you at this moment. Council Galisonga Julius. Mrs. Caroline Latigo Amuriat, good to see you, ma'am. Honorable Betty Awol Ochan, leader of the opposition in Parliament. Good to see you, madam. Muterevu tukyagenda maaso n'okutuusaako ebigenda maaso wali ku kisaawe kya Kyambogo University Sports Ground ku lunaku olusembayo olw'okusunsulamu abo abeegwanyiza okuvuganya ku ntebe wa president. Mu studio wano ku BBS Telefinance Stephen Dunstan busuula okutuusaako buli kamu akagenda maaso. Sirinze Kanne Gerald Katumba wamu ne Morris Mukibi okulaba nga otambulira mu kumanya. Essaawa eno ayagala okumanya atambula ne BBS Telefinance mu lulimi lw'otegeera nji amaloboozi amalungi. Otulaba ku Facebook, otulaba ku platform zonna ez'enjawulo. Oyo mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya aliko by'atangaza ndowooza kuba eby'ensonga katubiwulire oluvannyuma tugende mu maaso. Ali mu maaso ge Honorable Ambassador Sabirirwa Salam Musumba ne Nathan Nandala Mafabio, Secretary General wa kibiina kya FDC. Musumba Vice President ndowooza ono ye Chairman wa FDC, Ambassador wa Sabirirwa Serutero. Paul Bukenya. And the campaign, and actually through the polling period in a safe manner. So our message to all persons who present themselves before us is to encourage and promote safe participation in the electoral process by promoting and practicing the SOPs that we've issued. And they are not different from what we've done in other aspects of life: social distancing, wearing of masks, and avoiding large gatherings. So in respect to the programs that are coming ahead of us after nomination, processions and mass public rallies remain banned. And so we encourage all aspiring candidates and nominated candidates to promote regulated meetings which involve manageable numbers of people as proposed by the Electoral Commission. We have also proposed and obtained temporary permission from Uganda Communications Commission
to use approaches that can reach and engage audiences without bringing them together, including use of open-air broadcasting, also called as Chizindaro. We want to ask you as aspiring candidates and also as candidates, because I see some have already been nominated for parliamentary elections, to promote use of non-contact methods of engaging audiences. This includes what we have always used before, which we know very well, and which is proven and effective, including our use of posters, flyers, banners, brochures, radio announcements, and TV notices, as well as newspaper announcements and notices. The Commission has also guided on how we can use media, including social media, for purposes of campaigning. We therefore appeal to the nominated candidates who are, I've seen some of them are already nominated for parliamentary elections, and the aspiring candidate for presidential, to pay attention to the SOPs in the course of the electoral process. Discussions are going on concerning the presentation that has been made to us, and I think the purpose is to ensure that every dot and every T, everything that needs to be crossed out or marked or ticked is done accordingly. Atulaba tukyali Kyambogo University oyo mwami Umar Chimba yakulira ensonga z'ebyokulonda mu kakiiko k'ebyokulonda alina byawaayamu ne ttiimu ya FDC eyawerekedde ku Honorable Engineer Power okulanga batuukiriza ebisaanyizo. Maurice Mukiibi, Gerald Katumba nange Busuulwa. Abaala ba telefayine yaffe omukulu Power Patrick Oboya Amuriat kwatidde bendera banaffe aba FDC nga bakyagenda maaso n'okubaako ensonga zebaterezaawo. Yazaalibwa Soroti eyo era nga taata we ye John Amuriat n'omukyala Elizabeth Asiro. Abo nga bava Amuriat taata we ava mu Kumi district ate ye maama ava mu Omoro district. Yasomera Soroti Senior Secondary School mu 1980 paka 1984 eyo gye yafuna ate certificate ye esooka ya O-level, oluvannyuma n'agenda Elango College School gye yasobola okufunira ate certificate ya Senior 6 era 1985 paka 1996 oluvannyuma n'agenda Makerere University n'afuna diploma ye mu education era bwe yamaliriza okufuna diploma ye mu education yasomesaako emyaka 2 oluvannyuma n'asalawo n'addayo Makerere ate n'asoma degree ye Ennoni yagaana nozo emyaka egyo 2 egyasooka n'agamba n'addayo awo nno n'alyoka aba nga amaliriza degree ye ya engineering. Bwe yagimaliriza yagenda n'akolera gavumenti district ye 10 taata we gyazaalibwa era butereevu n'agiweereza nga district engineer okumala ebbanga eriwera. Oluvannyuma neegatta ku kitongole kye bayita Care International ekyo nno nga yakolayo nga technical advisor okumala ebbanga eryo. Bwe yakolera ekitundu ekyo ekya 10 yasalawo n'agamba nti kabatikire mu parliament era kwe kugenda mu parliament y'eggwanga okuviira ddala mu mwaka gwa 2001 ate paka 2016. Mu parliament y'eggwanga bwe yabeerayo yakola ebintu bingi kuba yafunako n'omukisa okubeera nga yeegatta ku Parliamentary Advocacy Forum PAFO ebiseera ebyo yali ekulirwa Augustine Ruzindana. Yazaala waliwo reform agenda nezaala PAFO nezaala FDC. Naye ate mu ngeri y'emu bwe yali mu parliament yaliko ate mu kakiiko lya Kakokosase akanoonyereza ku bitongole bya gavumenti ensaasaanya n'ensimbi zaazo. Era ekimu ku kyogerwako kyasobola okukola eky'amaanyi kwe kuba nti yafuba okulaba nga akakiiko ako kanoonyereza ku ngeri abakulira ebitongole ebyo gye balondebwamu. Waliwo embeera ey'okubalonda wajjogeddeko wano amabegako nga balonda aba cadres ne bakulira ebitongole naye ng'oluusi tebaba na bukugu bumala kuddukanya bitongole ebyo. Era n'agamba wa Makerere University for Research era ne bavayo ne bagamba nti ensonga lwaki ebitongole bimwe gavumenti byayite okukola bulungi kwe kunoonya aba cadres ne babikulira mu kifo ky'okunoonya abantu experts abayinza okuba ne technical knowledge. Mu FDC ng'oggyeko okuweereza ng'omubaka parliament mu FDC yagenda n'avuganya ku bwa president obw'ekibiina ekyo era yavuganya ne Mugisha Muntu oluvannyuma n'amuwangula
Oluvanyuma Poa n'awangula Jeno Muntu. Akalwako nno kaaliko embiranye y'amaanyi kubanga alabika nga kingmaker mu kibiina kya FDC Kizza Besigye yaliko ono munnakyalo gwe bayita villager. Jeno Muntu n'agenda ne Basemujju Nganda n'abalala abagundivu mu kibiina. Obuzibu obwajjawo ebiseera ebyo nti bali bagadde ba top officials balime kulaga ludda. Ekyagaana kakana bunanga balaze oluyi era Mugisha Muntu yasawo n'agamba kambaviire nsalewo okuweebuuza ku bantu era mwe mwava ekibiina kye kya anti Mugisha Muntu kyalina. Omukulu oyo ku mulundi guno bw'abadde agenda okujja okufuna flag yabadde ameggana ne ssentebe w'ekibiina Waswa Birigwa ambassador. Waswa Birigwa yasazeewo n'agamba nti kamulekere era kwe kumulaba olunaku olwaleero ng'ali wano Kyambogo ngazze okulaba nti afuna ate ebiwandiiko ebisembe okubewa byakama okulaba oba oli awo alangirirwa nga candidate. Katude Kyambogo University yo Honorable Engineer Power ne mukyala we ndoze omukyala simutegeera ne kansule nti mukyala we bambadde masiki za FDC katulire be boogera Paul Bukenya ayogera oba Mwami Kiyimba atulaba BBS final kwokyali vaawo mpitewo 2-2 tutukiza bweya mu twabasuubiza Katikkiro bali aggulawo wali Katikkiro bali aggulawo vaawo mpitewo twayema batuusaako ebikwatagana ku mawulire g'okulonda si wano mu Kampala wokka wabula mu buli nsonda y'eggwanga Uganda era we shall live up to our promise ebigenda maaso mu bitundu ebirala Ajari Katumba bikwatagana ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndaba wana akatambi okusinziira ku bivaayo biraga nti oba oli poliisi badde egezaako okumukwata era ndaba wano okusikangana okw'amaanyi nnyo wakati wa poliisi kwoteeka n'abana abadde bamutambulirako. Waliwo akampereza wano tujja kwongera okuba nga tubifuna kireka wano mu kuddayo okuva Kyambogo we wavudde ate ebitambula endala ndabira dda wano bali ku ttaka bagudde ku ttaka bali mu kwenyolera wano ku ttaka bano bagezaako okumulwanirira naye ate nga poliisi ababadde bamwe ekkooti zino ziyulise amatayi n'amakooti obwedda addukiramu ow'essuuti eri eyabadde yagundi eya bulu eyo wadde addukiramu endaba ekkooti ziyulise poliisi egezaako okuba nga ate ebugulana n'abana abeetodde Honorable Kyagulanyi nengera wano ono omukyala yani oyo Ingrid WFDC asi Ingrid ono eyamubadde ku lusegere wano atali Babi Zedriga naye ndaba wano abinkana ne poliisi egezaako okuba ebajjeewo ena gye batwala naye nga bano abamuli ku lusegere bagezaako okugirwanyisa ereme kutwala Honorable Kyagulanyi ke katambi ke nakafuna wano mu kiseera kino bagezaako ate okumugjawo abagamba nti babadde wano ku Durban Center City Center wabadde atuusaawo ndowooza abadde agezaako okuubira ku bantu ab'ebyokwerinda kwe kugezaako oba okumugjawo ate okumutangira okwogerako eri abantu naye embeera bwetyo bweri katwongera okulaba era nkakasa ne musasi waffe ajja kubanga abitutuusaako era nga abituwa mu butereevu naye nga yembeera eriwo mu kiseera kino eri candidate mu kiseera kino yakamala okubanga nominatingibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Atuwuliriza BBS final kwokyali mu kiseera kino ali mu nomination tent mu weema y'okusunsulwamu wali Kyambogo ye Honorable Engineer Patrick Oboy Amuriat former MP wa 10 era nga kakano ye flag bearer w'ekibiina kya FDC. Ekibiina kya FDC kize okuva likyatondebwawo kize kiteekawo candidate mu buli kalulu okuva lwekyajjawo since its birth inception kize kibeera ne candidate kigezezaako okubeera consistent era batera nnyo okwogera bano opposition batongoza ekisinde kye bayita United Forces for Change UFC mukijjukira Namboze ku lwa People's Government yayogera Mwami Ssenyonyi yayogera ku lwa People Power wali Ken Luchamu CP Asmani Basalirwa Jema ani omulala eyaliyo ne bakkiriziganya okulaba nga bakolera mu kaluka 221 biseera twanoza 2019 nga baloza 2021 bali wala naga tujja kukolera modo gye baleeta nti one candidate one position something like that 1-to-1 model
kibiina kiteekawo omuntu omu abalala tebateekawo naye kati twebuuza oba ekyo kyakomawa oba kikyasoboka okubaawo. Ekyo kikyali kizibu nnyo mu opposition ya Uganda olunaku olwaliro okukyakivinga tulina okukiwa obudde kisoboka naye tukyalina okuba nga tukiwa obudde kikyali wala ensonga ziringa ssatu. Tukkirize tugaane nti mu Africa yonna tukyalina okukula mu byobufuzi naddala ebyobufuzi ebirimu okutabagana nti ono asobola okukola n'ono. Tukyali mu mbeera ebyobufuzi nti ffe tukola ffekka tetukola nabali embeera yekyatukuba naye ate ng'okukwataganira awamu okutabagana kikola kuba tukirabeeko mu mawanga agamu kitandise okuba nga kibakolera mu Kenya kitandise okuba nga kibakolera wadde tekinaba kutuuka ku mutendera guli gwennyini ogwetaagisa era kikyali mu kookusika omuguwa. Ensonga ziringa ssatu. Ensonga esooka kwe kubeera nga abantu abamu bafokasinga ku kuzimba ebibiina byabwe. Omuntu ayagala okuzimba ekibiina kye okusinga okujjawo mukulembeze ali mu ntebe yajja kugamba nti nze ekibiina kyange kirina okuba na buli muntu kuba gyokoma okuba ne bakandidate abangi ng'obasimbyewo si nsonga oba bayisemu oba tebayiseemu olwo oba ozimba structures ez'ekibiina kuba oba olina abakandidate kati waliwo asibira ku nsonga eyo. Ensonga ey'okubiri yeyokubeera nti funds nti omuntu buli wajja neyeesimbawo wabawo ttooke lyafuna wabawo abantu abalina ebigendererwa eby'enjawulo gyo Katumba yakyogeddeko si buli muntu ajja n'afuna kaadi y'ekibiina si buli muntu ajja neyesimbawo okuba pulezidenti si buli muntu ajja neyesimbawo okuba kansala nti ebigendererwa bye kuwangula bibira by'abantu mu abamwetoolodde oba n'ekibiina kye mulimu abalina ebigendererwa ebyabwe kati oyo gwe tolina bw'omugamba nti lekera busuulwa kuba ensonga embulise si yeerese Katumba si yeerese omuntu omulala awesiŋŋana nga wabaawo okusomozebwawo abantu ne balemera mu kalulu wadde oba olaba bali badde bavaamu enkolagana tesobola kubeerawo. Olwo ono munnamawulire ampeereza message eno n'agamba nti Honorable Kyagulanyi bamukutte akafuluma awo geeti y'ekyambogo poliisi ne bimukwata ne muteeka mu vaani yaayo ye mutambuzi ndowooza okumuddusa okwewala ndowooza oba olwo abantu badde bakuŋŋaanye nga bangi alina wano obufana obulala bwampeereza nga n'andaga nga bamutadde mu vaani bamutwala emagere Kyagulanyi atulaba byebigenda maaso tuba tukyagala ku kibiina kino ekya Forum for Democratic Change. President wakyo yasooka Kano Dr. Richard Kiza Besigye Warren Kifefe era aze yesimbawo kuba president emirundi ena ndi mutuufu ena nga ye flag bearer 2 2 6 2 ku kisaanyi kinaza tuteeka ku bunkenke ajja tajja naye finally he bowed out n'agamba plan bijja nja okukwata katuleke omulala akwate naye candidate gwe baalese mu kiseera kino ne bwe yandibadde ambassador Sobiriggwa abatunuulizi b'ensonga bagamba tajja kuleeta pompu eri ebaddewo mu kalulu nga Dr. Besigye binkana ne Gen Museveni. Ekyamazima bw'otunuulira nti FDC alese candidate olw'okubeera nti ebadde ennono yaayo bansabye tusooke tugende direct ku ekyambogo attention to all details because we want to make sure that everything has been complied with. Now this is what will happen after the declaration. The Electoral Commission will make a declaration upon satisfaction that all the requirements have been fulfilled, and thereafter the nominated candidate will be issued with a security detail and a vehicle. These are part of the facilitation that is extended to nominated candidates. And after that, there will be opportunity to talk to the press. And our slot, our time for the press is 20 minutes. We have a media booth that has been established out there. Please, the team that is supporting the aspiring candidate should ensure that we use that time and use it well, because already we have another aspiring candidate at the venue. So that's basically what's going to happen in the next few minutes. After the declaration, we'll be ushered to the parking yard where security detail will be handed over to the successfully nominated candidate. And thereafter, you will have opportunity to address the press, and for that matter, to address the nation and the audiences around the world about the nomination and the plans that lie ahead. And that slot is 20 minutes, which you should use, and then exit the nomination venue to leave room for other aspiring candidates who are already lined up. We already have 2 teams, 2 aspiring candidates lined up in our waiting, in our holding tent.
ronda ebadde ereeta omuntu oba ebadde ereeta candidate nayo neyeetaba butereevu mu kulonda okwo nti ne ku mulundi guno babadde balina okuba nga bakituukiriza era wadde balina okuleetawo candidate yenna okujja okuvuganya mu kifo ekyo naye omuzinzi guli gwe tubadde tulina ku Dr. Kanukiza Besigye FDC ejja kutwala ekiseera okuddamu okugufuna oba okufuna candidate agenda okuleeta ogwo omuzinzi naye ate olaba nti ne Amuriat naye atandise okutambulira mu bigere ebya Dr. Kanukiza Besigye ebya defiance agezaako kuba kibakolera akitandise butandise nti fe tuli ku ludda olwa defiance bwe muleeta kino ffe tugamba nedda tetugenda kukola ekyo mugambe nti mugenda kuyita wano ffe tugenda kuyita wali ayina okukwatibwa ayina okukola kinga bwe tulabye olunaku olwaliro ekibaddewo tutandise okulaba gulyo FDC yennyini FDC Rio eri yennyini ey'okukwata kasuka kabangali kubanga tulaba ne Dr. Kanukiza Besigye biri gumunga yakajja bwati kyatandikirawo okay bansabe tugdeyo ekyambugawo okay Amuriat, aspirant rather, Amuriat, and I think everything seems to be okay. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare you, Amuriat Oboy Patrick, a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2021. Having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act 2005 as amended, you are accordingly declared a presidential candidate. As a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1, you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media programs and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, avail the Commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, you are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program and adherence to the campaign guidelines, including the COVID-19 standard operating procedures. You are also urged to refrain your supporters from gathering in large numbers. Please do not encourage them or induce them by waving through the roof of your vehicle as you go home. If you do that, everything will move smoothly. Now, the next item, as indicated, is to hand over to you a security vehicle with the personnel, both for the vehicle and also for deployment at your home. You are a presidential aspirant and therefore a very big asset to the nation. Can we go and hand over the vehicle? First of all, can you step forward, candidate Amuriat Oboy Patrick, to receive the declaration and also your original documents. Thank you. oyo tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ebiri ekyambogo Honorable Engineer Patrick Oboy Amuriat ayina byategeeza ssente bayinza okuba ayina byamulopera kubanga akoze n'ebyafaayo ye candidate asoose okuyita mu kasuŋŋonta ng'ali mu bigere nga talina mu ngatto na sokisi si lwakuba nti talina n'endozi olw'embeera ebaddewo wali enajjana nkumbi poliisi okumuteeka mu mmotoka yo oba oliawo kyekivuddeko akoze ebyafaayo kifaananyi kye kiyinza ogenda ku kyennyeenyi nti buli statement ekolebwa mu nteekateeka eyo si kyakuzannya oba oliawo yalegambye nti sijja kugenda nga siina ngato zange naye agambye oba siina ngatto oba nina kugenda wali ate n'abeera nominated ekyamazima nti despite the fact nti wogeze n'ogamba nti okusinziira ku maanyi Besigye gayina oba oliawo ne poa ne munne babadde bavuganya gebadde balina nti gabadde matonotono
chosuubira poa kuva mu kalulu kano okujjako ngalwenseganya ziri awo ez'enjawulo alabika determined mu nteekateeka eyo mpozi era poa singa besijja asalawo n'ava mu kiro eky'abantu kyejwali omugamba nti lekera Bobi Wine najja neyegatta ku ttiimu eno waliwo amaanyi amapya agayinza okweyongera n'olaba nga poa agalina naddala mu kunoonya akalulu kano aka 2021 oyo yeyo tiimu kati buli bolabaawo 10 be balonze buli kibiina buli candidate gwe yalonzeemu eringa high command yaabwe kati eya poa ne FDC eyo Secretary General Nelson Nandala Mafabi mbaka Parliament wa Abu Dhabi East kuliko ambassador wasabiri gwa mujukiro eyo mukuba founder wa Airtel jibali bagita batya Celtel mu Uganda bikire bisimu biri ebinene nga boba ne simu eyo muganda wange biseera ebyo oba wakabi nnyo yo founder era bamukazaako Celtel ambassador wasabiri goyo wali candidate Amuriat bwabadde ayogera ne Sentebe kyensuubira oba oliawo abadde ayina ensonga za munnyonnyola ku ebyo ebimutuuseeko ng'ajjamu okuva ku kitebe ky'FDC okujja wano nsuubira okufunayo okuwulirayo statement okuva ewa byabakama statement yonna ng'egenda yeekuusa ku nsonga eyo kubanga nkakasa nti abadde tamugamba oba abadde tamwebaza nti weebale akuba byabakama kimukakatako ogwo mulimu gwe kitundu ku mulimu gwe gwalina okukola abadde tamwebaza nti weebale wabula abadde amuloopera kyekibaddewo kakati ate nga kifaananako nakino ate kituuse ku candidate gwe yakamala okubanga akakasa Robert Kyagulanyi ekimutuuseko nga yakafuluma ku nomination venue oba oliawo katusuubireyo nandyetaaze nnyo okuwulira ne munnayuganda yandyetaaze okuwulirayo just a simple statement okuva ewa Justice Byabakama nga ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda era returning officer olunaku olwaleero mu nteekateeka eno oba oliawo nga eyolekera eri ebitongole ebikwasisa amateeka ye kennyini ge yasoma gateekebweyo gasobole okuba nga ate gagobererwa ne mu mbeera efaananako bwetyo n'olwekyo katusuubire oba oliawo ku candidate agenda okuddako ng'oggyeko ekyokugamba bantu temuweevinga toyimirira mu bantu toyisaamu mutwe n'ebirala ebiringa ebyo wabeewo statement endala eva ewa Byabakama ng'ebaako awalala gyeyolekera ku mbeera gye tulabyeko ku candidate oyo Amuriat ate ne ku candidate Kyagulanyi Ssentamu emmotoka eno emuweereddwa bwe baali bamugamba okugiba nti agifuna Byabakama amugambye nti oli asset eri eggwanga kuba oli presidential candidate. That's true. Kitegeeza nti alina okukuumibwa ewaka ate ne mukubo ng'atambula. Kye twebuuza oli abaddewo ye ne bamuwa emmotoka ne bagimulaga lwaki yakwatiddwa okusinziira ku mawulire Katumba gatuwadde. Kitegeeza itabadde asset kuba abadde amaze okuba declared era ng'agenda maaso okuba nti amaze okuba nominated. Kati kankiddemu bonna asset naye n'oyo ne bw'aba afulumaawo naye basobola omukwata yadde asset olw'ebyokwerinda bye kuba mulimu gwa poliisi ogumu to detect and prevent crime okuteebereza basobola ne bagambamu engeri busula gy'atambulamu naye kayinza ogenda n'afuna ejjambyo n'agula ng'agenda kutema eri tteeka limugamba olina to detect n'oziyiza obumenyi bw'amateeka kati yadde ba asset abo bonna basobola okuyoolebwa ne baterekebwa ebiddako ffe tumanyi delegation eyo bamaze ogikwasa bagikwasa tebanagikwasa bagenda gikwasa bagenda media tent kwongerako mu bamawulire Beta Wola Chan ye leader of opposition in parliament wa kibiina kya FDC ndabye PR machinery ya FDC yoyo mbaka wakira municipality Honorable Ibrahim Semujunganda veteran journalist ate era nga akyayagala ndowooza yali nominated to contest again. Billboard nazirabye mu kireka mweziri nakalu kano kakoze ebyafaayo nalisiranga Semujunga akubisiza billboard bwetyo basiranga Lukwago nga ye kubisiza billboard bwetyo gamba akalu kano vaawo mpitewo ddala waliwo omuntu ajja n'ogamba nti ono wenamulekera bulekezi bino akyo Lukwago ndoza bwe yali 2016 y'omu ku bantu abatakuba nnyo posters ne Bwanika Wawakiso 2016 ekyalingawo omuloodi kati bano abagala ba division mayor abagala baka ba parliament bwe bakubanga ebipande bya Lukwago baganja campaigning ekawempe kulokutaano ne kati nga gwayagala Lukwago ajja akuwandika eddusu otimba ebipande mu nnaku ezentono waliwo nambuuza ekibuuzo kiri a bit challenging Samir Hassan agambye nti bw'abanga Bobi Wanga candidate Kyagulanyi akwatiddwa police abasirikale abamuweereddwa n'emmotoka emuweereddwa balina mugaso ki kasooke tufune tugenda muddamu kasooke tuve wa engineer ono citizens